Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Rajana Yashodanandana Vrajajana Rajana Yamuna Tira Vanatari Yamuna Tira Vanatari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Rajana Yashodanandana Vrajajana Rajana Yamuna Tira Vanatari Yamuna Tira Vanatari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Radha Madhava, Radha Madhava, Radhe,
Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Vishnupada Paramahamsa, Sri Vrajagachajisto Parasakta, Sri Srimad His Divine Grace, Srila Bhagavi Charanarvanda Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada, Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Jai. Skandaditi, Founder Sharya Divine Grace, Srila Prabhupada ki, Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Samaveta Bhakti Vrinda ki, Harinam Sankirtan ki, Grampara Srimad Bhagavatam ki, Janitai Gaur Primanand. All glories to be assembled devotees, all glories to be assembled devotees, all glories to be assembled devotees, all glories to Sri Guru, Sri Gauranga, all glories to Sri Guru. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Tatsurmritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajam Sahagana Raghunatam Visam Svam Sagivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Sakanvitam Sja Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gourange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusuti Devi Pranamami Hriye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Jayascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devam Saraswatim Vyasam Jaya Mudiraye. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is a religious conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the personality of Godhead, unto Narayana Rishi, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasati, the author. Nasta Prayasa Bhadreshu Nasta Presha Bhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamashloke Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhagavati Naistiki. Bhaktir Bhavati Nastiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed, deprived of faith and ill, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Puranam Brahma Samhitam Tamashloka Charitam Tam Shloka Charitam Chakara
Bhagavan Rishi Prakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Nesasa Lokasya Punyam Swasayanam Maha. Danyam Shastya Namaha. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, the Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara, Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi, Gaura Bhakta Vrinda, Shri Vashadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama Hare Om Hare. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Surabhyay Namaha. 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 Mukam karoti vacharam tvangam gangayate girim yatkripa maham bande Shri Guru yatkripa Kripatamam. maham bande Shri Guru Namatar. Hare Krishna. Hare Welcome to our Bhagavatam class. We are continuing from canto number 2, chapter 2, entitled The Lord in the Heart. And our translator is just now coming. Careful. Yeah. He's just sitting there. Yeah. Good place to sit. Next time we have to bring 2 mats. 1 mat, 2 mats. Maybe 3 mats. Okay. Oh. Text number? No, 29. 29, huh? Yes. Yes. So text number 29. Granena Gramena Gandham Gandham Rasanena Rasanena Vai Vai Rasam Rasam Rupam Rupam Cha Cha Dristya Dristya Swasanam Swasanam Tvachaiva Tvachaiva Srotrena Srotrena Chopetya Chopetya Nabhu Nabho Gunatvam Gunatvam Pranena Pranena Chakutim Chakutim Upaiti Upayiti Yogi Yogi Pranena Gandham Rasanena Vairasam Granena Gandham Rasanena Vairasam Rupam Chadrisya Swasanam Tvachaiva Rupam Chadrisya Swasanam Tvachaiva Srotrena Chopetya Nabho Gunatvam Srotrena Chopetya Nabho Gunatvam Anena Chakutim Upaiti Yogi Pranena Chakutim Upayati Yogi Anena Gandham Rasanena Vairasam Granena Gandham Rasanena Vairasam Anena Gandham Rasanena Vairasam Granena Gandham Rasanena Vairasam
Rupam chadrisya swasanam tvashaiva. Rupam cha drishya swasanam tvachaiva. Shrotrena chopetya nabho gunatvam. Sutrena chopetya nabho gunatvam. Pranena chakutim upaiti yogi. Pranena chakutem upaiti yogi. Granena gandham rasanena vairasam. Granena gandham rasanena vairasam. Rupam chadrisya swasanam tvachaiva. Rupam cha drishya swasanam tvachaiva. Shrotrena chopetya nabho gunatvam. Sutrena chopetya nabho gunatvam. Pranena chakutim upaiti yogi. Pranena chakutim upaiti yogi. Pranena gandham rasanena vairasam. Pranena gandham rasanena vairasam. Rupam cha drishya swasanam tvachaiva. Rupam chadrisya swasanam tvachaiva. Sutrena chopetya nabho gunatvam. Shrotrena chopetya nabho gunatvam. Pranena chakutim upaiti yogi. Pranena chakutim upaiti yogi. Granena, Granena by smelling. by smelling. Gandham, Gandham. oh, yeah. Aroma. Aroma. Sugandh. Rasanena, Rasanena by taste. by taste. Ruchito. Why? Why? Exactly. Exactly. ఖచ్చితంగా Kachitanga. Rasam, Rasam. palate. Palate. నాలిక Nolika. Rupam, Rupam. forms. From. రూపాలు Rupali. Cha, Cha. also. Also. పాటు Patu. Let's speak really be very soon. Drishya, Drishya. by vision. By vision. చూపుతో Chupto. Swasanam, Swasanam. contact. Contact. సంఘం Sangam. Tvacha, Twacha. touch. Touch. స్పర్శ Sparsha. Eva, Eva. as it were. As it were. ఇంతకు ముందు ఉన్నట్టుగా Intaku mudunanga. Shrotrena, Rotrena. Shrotrena, Rotrena. by vibration By vibration of the ear. of the ear. చెవుల యొక్క ధ్వనితో Cha, Cha. also. Also. పాటు Patu. Satu, Patu. 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 Upitya, Drishya. by achieving. బై By అచీవింగ్ achieving. సాధించడంతో Something. Nabha gunatvam, Nabhagunatvam. identification of ether. Identification of ether. ఆకాశంతో Akasamto. Pranena, Pranena. by sense organs. By sense organs. ఇంద్రియాలతో Indriyalato. Cha, Cha. also. Also. అటు Patu. Akutim, Akutem. material activities. Material activities. భౌతిక కర్మలు Bautoka karmalo. Upayati, Upayati. attains. Attains. చేరుకోవడం Cherkoda. Yogi, Yogi. the devotee. The devotee. భక్తుడు Bhakti. Translation and purport of Divine Grace of Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Yes. అనువాదం భాష్యం తెలుగు చేత The devotee thus surpasses the subtle objects of the different senses like aroma by smelling, the palate by tasting, vision by seeing, forms, touch by contacting, the vibrations of the ear by ethereal identification, and the sense organs by material
activities. Everyone can repeat after me. The devotee The devotee thus surpasses thus surpasses the subtle objects the subtle objects of different senses, of different senses, like aroma like aroma by smelling, by smelling, the palate the palate by tasting, by tasting, vision vision by seeing forms, by seeing form, touch touch by contacting by contacting, the vibrations the vibration of the ear, of the ear by ethereal by ethereal identification, identification, and the sense organs and the sense organs by material activities. by material activities. Yeah, ఒక భక్తుడు ఇంద్రియ భోగాల నుంచి ఆ, దూరం అంటే వెళ్ళిపడతాడు. ఎలా అయితే ఆ చూపు అంటే కళ్ళు చూపుతోని, నాలిక రుచితోని, చెవులు ఆకాశంలోంచి వచ్చే ధ్వనితోని, దాని తర్వాత వాసన సుగంధం ముక్కుతోని, దాని తర్వాత స్పర్శ ఈ చర్మంతోని, అదే విధంగా మన ఇంద్రియాలన్నీ కర్మేంద్రియాలన్నీ భౌతిక కర్మల నుంచి భక్తుడు వెలువడతాడు. Okay. Report. Beyond the sky, there are subtle coverings ఆకాశం మీద సూక్ష్మ పొరలు ఉన్నాయి, resembling the elementary coverings of the universes. ఈ విశ్వంలో ఉన్నట్టుగా ఆ పొరలు పోలికతో మనం చెప్పొచ్చు. The gross coverings are a development of partial ingredients of the subtle causes. ఏవైతే స్థూల పొరలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒక కారణాలుగా చెప్పొచ్చు. So the yogi or devotee, భక్తుడు లేదా ఒక యోగి, along with liquidation of the gross elements, ఆ ఏవైతే స్థూల అంశాలు ఉన్నాయో వాటిని దారిలాగా మార్చి, liquidation means giving up, right? Giving up gross elements, స్థూల అంశాలని వదిలేసి relinquishes the subtle causes ఏవైతే సూక్ష్మ కారణాలని కూడా విడిచిపెట్టి, like aroma by smelling. ఏదైతే సుగంధం వాసన చూడడంతో, Yeah. Okay, that was the end of the sentence. The next sentence, the pure spiritual spark, the living entity, ఏదైతే శుద్ధ ఆత్మ ఉందో జీవుడు, thus becomes completely cleansed of all material contamination, ఈ విధంగా అన్ని భౌతిక అనర్థాల నుంచి శుద్ధపడతాడు. to become eligible for entrance ఆయన ఈ విధంగా uh, కంప్లీట్ ద సెంటెన్స్, into the kingdom of God. ఈ విధంగా భగవద్ధామానికి వెళ్ళటానికి అర్హత పొందుతాడు. Yeah, it means that we have to give up all gross material things as well as all subtle material things. దీని అర్థం ఏంటంటే మనం స్థూల మరియు సూక్ష్మ ఇంద్రియాలకు సంబంధించిన కార్యాలన్నిటి నుంచి మనం వెళ్ళిపడాలి. It is easy enough to give up the gross material body, but not so easy to give up the subtle body. మనం ఏదైతే స్థూల శరీరం ఉందో దాన్ని వదిలేయడం చాలా సులభం, కానీ ఏదైతే సూక్ష్మ శరీరం ఉందో దాన్ని వదలడం చాలా కష్టం. Everyone in the material world is very successful in giving up the gross material body. భౌతిక జగత్తులో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ స్థూల శరీరాన్ని వదలడంలో విజయం పొందుతారు. But the vast majority of people are unsuccessful in giving up the subtle body. కానీ దీంట్లో చాలా మంది సూక్ష్మ శరీరాన్ని వదలలేకపోతారు. Because the subtle body is made of mind, intelligence, and ahankara. సూక్ష్మ శరీరం మన మనస్సు, బుద్ధి మరియు అహంకారంతో చేయబడింది. And the mind is like the hard disk of a computer, containing all the data. ఈ మనసు అనేది మనకి కంప్యూటర్ లో ఉండే ముఖ్యమైన చిప్ లాంటిది. దీంట్లో అంత సమాచారం అంతా దీంట్లోనే ఉంటుంది. Sometimes by mistake we press on one button and all of our data vanishes.
ఒకసారి మనం అంటే తెలియకుండా అనుకోకుండా ఒక బటన్ మీద తప్పుడు బటన్ మీద మనం నొక్కినట్లయితే సమాచారం అంతా నాశనం అయిపోతుంది. So the one button we have to press మనం ఒక బటన్ నొక్కాల్సిన బటన్ ఏంటంటే is the button of Bhakti Yoga. భక్తి యోగా అనే బటన్. If we press on that button and keep it down, ఆ బటన్ మీద మనం నొక్కి కిందకి నొక్కి పెడితే then all of our material data మన will disappear. భౌతిక సమాచారం అంతా నాశనం అయిపోతుంది, అదృశ్యం అయిపోతుంది. So this is being conveyed here. ఇది ఈ విధంగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. That means దాని అర్థం ఏంటంటే anyone who is fortunate to come in contact with devotees, ఎవరైతే భక్తుల సంఘంలో రాగలుగుతారో, అంత అదృష్టం కలిగి ఉంటారో, those who are seriously practicing devotional service, ఎవరైతే భక్తి యొక్క సేవని చాలా దృఢంగా పాటిస్తున్నారో, Mahajana Jainagata Sapantaha, simply following in the footsteps of such Mahajans, అటువంటి వ్యక్తుల యొక్క అడుగుజాడల్లో మనం నడిచినట్లయితే then automatically we will erase all of the material gross and subtle affinities. దాంతోనే మనకి అంటే వెంటనే ఈ భౌతిక సూక్ష్మ మరియు స్థూల శరీరానికి సంబంధించిన అన్నిటిని మనం అదృశ్యపరచవచ్చు. Yeah. So we will continue. మనం ముందుకు సాగుదాం. Text number 30. 30వ శ్లోకం. Oh my God. Text 30 is very long. I hope our translator is ready. Okay. You ready? 30వ శ్లోకం చాలా పెద్దగా ఉంది. నాకు తెలిసి మా అనువాదకుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడని ఆశిస్తున్నాం. I mean, the purport is long. The 3-page purport. దాని అర్థం భాష్యం చాలా పెద్దగా ఉంది. Okay. Text number 30. 30వ శ్లోకం. Sabhuta sukshmendriya sanikarsam Manomayam devamayam vikaryam samsadyagatya sahatena yati jnana tattvam gunasannirodham. Translation and purport by Srimad Bhagavatam. భాష్యం అనువాదం భాష్యం శ్రీల ప్రభుపాదులు వచ్చాక. The devotee, thus surpassing the gross and the subtle forms of coverings, ఈ విధంగా ఒక భక్తుడు సూక్ష్మ స్థూల శరీరాల నుంచి దాటిన విధంగా enters the plane of egoism. ఈ విధంగా సమానత్వం అనే ఒక విమానం ఎక్కుతాడు. And in that status, ఆ పరిస్థితిలో he merges the material modes of nature. భౌతిక గుణ merges the material modes of nature, ignorance and passion. ఈ విధంగా ఆయన భౌతిక గుణాలని ఏమంటారు, తమో గుణాన్ని రజోగుణాన్ని, he merges these two modes in this point of neutralization and thus reaches egoism in goodness. ఈ విధంగా తమో గుణాన్ని రజోగుణాన్ని కలపడంతో ఆయన సమానత్వం అనే ఒక సత్వభావంలో కలిగి ఉంటారు. After this, దీని తర్వాత all egoism is merged in the mahatattva. ఈ సమానత్వం అంతా మహాతత్వలో కలిసిపోతుంది. And he comes to the point of pure self-realization. ఈ విధంగా ఆ వ్యక్తి మన ఆత్మ సాక్షాత్కారం, శుద్ధ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందుతారు. Purport. భాష్యం. A pure self-realization, as we have several times discussed, శుద్ధ ఆత్మ సాక్షాత్కారాలను మనం చాలా సార్లు చెప్పినట్టుగా is the pure consciousness of admitting oneself to be the eternal servant of the Lord.
దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక శుద్ధ చేతనతో మనం భగవంతుడి యొక్క నిత్య సేవకుడని గుర్తించడం. Thus, one is reinstated in his original position of transcendental loving service to the Lord. ఈ విధంగా భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ పూరితమైన సేవలో ఆ భక్తుడు నిలపబడతాడు. As will be clearly explained in the following verse. మనం ఇప్పుడు చదువుకోబోయే శ్లోకంలో ఇది చాలా బాగా అంటారు వివరించారు. That means we have to attend Bhagavatam class tomorrow morning to find out. దీని అర్థం ఏంటంటే రేపటి యొక్క భాగవతం కక్షని మనం రావాలి, దాంట్లో మనం తెలుసుకుంటాం. Prabhupada continues here in the purport, long purport. ఇక్కడ ప్రభుపాద్ గారు కొనసాగిస్తున్నారు, చాలా పెద్ద భాష్యం ఇది. This stage of rendering transcendental loving service to the Lord, ఈ స్థాయిలో భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ పూరితమైన సేవ చేయడంతో, without any hopes of emolument from the Lord. What is emolument? That was the question I was going to ask. Okay, Google, Mr. Google. Emolument. AMOLUMENT means AMOLUMENT. MENT. Yes. Rahat. Sorry. English translation. Explanation. means Vetan. In Hindi, vetan. Can you try English? Salary. Salary means getting any Perks. huh? Perks. Some perks. Perks, yeah. Some benefit, perks. No fringe benefits. That means without being attached to results or getting some. Usually, people they work for some result, for some money. Yeah. So it means unalloyed devotional service, right? Can you repeat the sentence, last sentence? Okay, you can forget about Mr. Google this morning. He's not cooperating with you. It's okay, you can leave it. Hey, leave it. Leave it. Turn it around. Put your Google to sleep. Earning money. Yeah. We figured it out. We don't need him anymore. Or we don't need it anymore. Him. Okay. So this stage in other words, this stage of unalloyed devotional service, ఈ స్థాయిలో అంటే ఎటువంటి జీతం అలాంటి ఎటువంటి రిటర్న్ లేకుండా ఎక్స్పెక్ట్ అంటే ఆశించకుండా, can be attained when the material senses are purified. మనకి ఈ స్థాయి ఎప్పుడు వస్తుందంటే మన ఇంద్రియాలన్నీ శుద్ధపడినప్పుడు. And the original pure state of the senses is revived. ఈ విధంగా మన నిజమైన శుద్ధ చేతన ఇంద్రియాల్లో నెలకొల్పబడుతుంది. It is suggested herein that the process of purifying the senses ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మన ఇంద్రియాల్ని శుద్ధపరచడం కోసం is by the yogic way. ఇది ఈ కార్యక్రమం అనేది యోగ పద్ధతిలో మనం చేయాల్సి వస్తుంది. Namely, the gross senses are merged in the mode of ignorance. మనకి ఏవైతే స్థూల ఇంద్రియాలు ఉన్నాయో ఇవన్నిటిని మనకి తమో గుణంలో కలపాలి. And the subtle senses are merged in the mode of passion. మనకి రజోగుణంలో ఈ సూక్ష్మ ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని రజగుణంలో కలపాలి. The mind belongs to the mode of goodness. మనసు అనేది సత్వగుణంకి సంబంధించింది. And therefore is called Devamaya. అందుకనే దేవమాయ అని చెప్పబడుతుంది. Devamaya means here godly. దేవమాయ అంటే భగవంతుడికి సంబంధించింది. Perfect purification of the mind is made possible when one is fixed in the conviction of being the eternal servitor of the Lord. మన మనసు యొక్క ప్రక్షాళన అనేది ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడి యొక్క సేవకుడమని చాలా దృఢంగా నిశ్చయించుకొని సేవలు చేస్తామో అప్పుడు మనసు యొక్క
ప్రక్షాళన అనేది అవుతుంది, సంపూర్ణ ప్రక్షాళన. Yeah, that is, the minimum is called nista, very steady, very fixed. దీంట్లో తక్కువలో తక్కువ దీని అర్థం ఏంటంటే నిష్ట, అంటే దీని అర్థం నిలకడగా ఉండడం, మార్పు లేకుండా. Therefore, simple attainment of goodness is also a material mode. ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే సరళమైన సత్వగుణాన్ని కలవడం కూడా ఒక భౌతికమైన విషయం. One has to surpass this stage of material goodness మన ఈ భౌతిక సత్వగుణాన్ని మనం దాటాలి, దీనికంటే మీదకి వెళ్ళాలి. and reach the point of purified goodness or Vasudev Sattva. ఈ విధంగా మనము శుద్ధ సత్వానికి చేరుకోవాలి లేదా వాసుదేవ సత్వాన్ని చేరుకోవాలి. This Vasudev Sattva helps one to enter into the kingdom of God. ఈ వాసుదేవ సత్వగుణం ఏదైతే ఉందో ఇది భగవంతుడి యొక్క ధామంలోకి మనం వెళ్ళటానికి సహకరిస్తుంది. We may also remember in this connection that the process of gradual emancipation by the devotees in the manner mentioned above, although authoritative, is not viable in the present age because of people being primarily unaware of yogic practice. ఈ పైన చెప్పిన పద్ధతుల ప్రకారం మనం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు, కానీ అది ఈ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల ప్రకారం ఈ యుగంలో అది మనకి సరిగ్గా మనం చేయలేము, ఎందుకంటే ఆ యోగ పద్ధతులు అనేది మనకు తెలియదు, మరియు దాంతోపాటు మనకు అర్థం కావు. The so-called yoga practice by the professional protagonists may be physiologically beneficial. బయట చెప్పే చాలా మంది యోగ గురువులు ఉంటారు, వాళ్ళందరికీ చెప్పేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మన శరీరానికి కొంచెం సాయం చేయొచ్చు. But such small success cannot help one in the attainment of spiritual emancipation as mentioned herein. కానీ ఆ చిన్న ఏదైతే విజయం ఉందో అది మనకి ఆధ్యాత్మికంగా మనకి ఎటువంటి సహాయం చేయదు ఇక్కడ చెప్పినట్లుగా. 5,000 years ago, when the social status of human society was in perfect Vedic order, 5,000 సంవత్సరాల క్రితం మన భౌతిక మానవ సమాజం ఏదైతే ఉందో అది సరైన పద్ధతిలో సరైన దారిలో ఉంది కాబట్టి at that time the yoga process mentioned herein was a common affair for everyone. అప్పుడు ఈ యోగ పద్ధతి ఏదైతే చెప్పడం జరిగిందో అది మానవులందరికీ వర్తించేది, అందరూ చేయగలిగేవారు. Because everyone, and especially the Brahmana and Kshatriya, అందరితో పాటు బ్రాహ్మణులు మరియు క్షత్రియులు కూడా was trained in the transcendental art under the care of the spiritual master, far away from home. ఒక మంచి గురువు దగ్గర నుంచి ఇంటికి దూరంగా, చాలా దూరంగా ఆధ్యాత్మిక అంశాల మీద వాళ్ళకి శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. In the status of brahmacharya. బ్రహ్మచర్య అనే ఒక స్థాయిలో. Modern man, however, is incompetent to understand it perfectly. ఈ ఆధునిక మనిషి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి అంత అర్హత లేదు ఈ విషయాలన్నీ అర్థం చేసుకోవటానికి. So our Varnashram college here in our Gurukula here is meant to train both young men and young boys and also young men in the art and the science of brahmacharya life. ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే మన ఇక్కడ వర్ణాశ్రమ కళాశాలకు సంబంధించి ఏదైతే గురుకులు ఉందో ఇది చిన్న పిల్లల్ని పెద్ద మగవాళ్ళందరికీ బ్రహ్మచర్య సంబంధించి ఏదైతే నియమాలు ఉన్నాయో అవన్నిటిలో శిక్షణ ఇవ్వబోతుంది. Does anyone know what Srila Prabhupada called his school in the Gita Nagari? మీకు ఎవరికైనా తెలుసా ప్రభుపాదు తన గీతనగర్లో ఉన్న పాఠశాలను ఏమనేవారు? గీతనగర్లో ఉన్న పాఠశాల ఏమనేవారు? What was that? Can you repeat that? గీతనగరిలో ఉన్న పాఠశాలను ఏమనేవారు? I was asking what Prabhupada told about the school in Gita Nagari. So Prabhupada called it
He said that in our Gita Nagari, means in our community, ప్రభుపాద అన్నారు మన ఏదైతే కమ్యూనిటీ ఉందో దాంట్లో based on the teachings of Bhagavad Gita, భగవద్గీతలో చెప్పిన సిద్ధాంతాల ప్రకారం we will have a school and we will call this school మనకు ఒక పాఠశాల ఉంటుంది. ఆ పాఠశాలని మనం ఈ విధంగా అంటాము, Gita School, గీతా పాఠశాల. yeah, or Gita Patshala. For the English, Gita School, and for those who are more in line with Vedic culture, Gita Patshala. So we will have a Gita Patshala. మనకి ఇక్కడ గీత పాఠశాల ఉంటుంది. ఆంగ్లంలో గీత స్కూల్, ఆంగ్లం కాకుండా వైదిక సాంప్రదాయంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ గీత పాఠశాల. Yes, we will call it Mayapur Gita Patshala. మనం మాయాపూర్ గీత పాఠశాల అని పిలుస్తాం. in Gurukula. అంటే గురుకులం. This side will be Varnashram College. ఇటువైపు వర్ణాశ్రమ కళాశాల ఉంటుంది. That side, Gita Patshala. అటువైపు గీత పాఠశాల ఉంటుంది. We continue the purport. మనం భాష్యం కొనసాగిద్దాం. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore made it easier for the prospective devotee of the present age in the following specific manner. మనకి చైతన్య మహాప్రభు ఇక్కడ ఉండే ఎవరైతే భక్తులు అయ్యే అవకాశం ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఈ పద్ధతి అనేది చాలా సులభీకరించారు. Ultimately, there is no difference in the result. ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు మనం చేరుకునే చివరి విజయంలో. The first and foremost point is that one must understand the prime importance of Bhakti Yoga. ప్రధానమైనది, చాలా ముఖ్యమైనది మనం అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ భక్తి యోగ అనేది ఎంత ప్రాముఖ్యమైంది అనే విషయం అర్థం చేసుకోవాలి. The living beings in different species of life are undergoing different terms of engagement according to their fruitive actions and reactions. జీవులు వాళ్ళ యొక్క చేసిన కర్మలు వికర్మల వల్ల వాళ్ళు చాలా రకరకాల స్థాయిల్లో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దాని తర్వాత గుడిసెలో పక్షిని అదంటారు, ఒక చిన్న గూడులో పక్షిని కట్టేసినట్టు వాళ్ళు కట్టబడుతున్నారు. But in the execution of different activities, one who secures some resources in Bhakti Yoga can understand the importance of service to the Lord through the causeless mercy of the Lord. కేవలం భగవంతుడి యొక్క కృపతోనే మనం భక్తి యొక్క ప్రాముఖ్యత అనేది మనం అర్థం చేసుకోగలం. ఇది ఎలా భగవంతుడి యొక్క కృప ఎలా వస్తుందంటే భగవంతుడి యొక్క సేవ చేయడంతో, as well as the causeless mercy of the spiritual master. అదే విధంగా ఎటువంటి కారణం లేకుండా వచ్చే కృప గురువు యొక్క కృప వల్ల మనకి ప్రాముఖ్యత అనేది అర్థమవుతుంది. A sincere soul is helped by the Lord through meeting a bona fide spiritual master. ఎవరైతే ఒక మంచి ఆత్మ ఉన్న జీవుడు ఉన్నారో ఆ జీవుడికి భగవంతుడు గురువుని పంపించి సాయం చేస్తారు. Who is the representative of the Lord? ఆ గురువు భగవంతుడి యొక్క ప్రతినిధి. By the instruction of such a spiritual master, అటువంటి గురువు యొక్క శిక్షణతో one gets the seed of Bhakti Yoga. ఒక జీవుడికి భక్తి యొక్క విత్తనము లభిస్తుంది. Brahmanda Brahmiti Kono Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasadipai Bhakti Lata Beej. Yes. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu recommends that the devotee sow the seed of bhakti in his heart. చైతన్య మహాప్రభు వారు గట్టిగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఏంటంటే ఆ విత్తనం ఏదైతే భక్తి విత్తనం ఉందో అది మనం చాలా దృఢంగా మన హృదయంలో నాటుకోవాలి. And nurture it by the watering of hearing and chanting the holy name. ఆ విత్తనాన్ని బాగా నీళ్లు అంటారు శ్రవణం కీర్తనం అనే నీళ్లతో బాగా పోషించాలి. Yeah. Chanting the holy name, fame, etc. of the Lord. భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని గుణాలని కీర్తిస్తూ ఉండాలి. The simple process of offenselessly chanting and hearing the holy name of the Lord will gradually promote one very soon to the stage of emancipation. ఏదైతే భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని రూపాన్ని మనం కీర్తిస్తూ ఉంటామో ఇది ఒక సరళైన పద్ధతి. ఈ సరళైన పద్ధతితో మనం మన యొక్క లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటాం.
There are 3 stages in chanting the holy name of the Lord. దీంట్లో మనకి 3 స్థాయిలు ఉన్నాయి భగవంతుడి యొక్క నామజపంలో. The first stage is the offensive chanting of the holy name. మొదటిది ఏంటంటే అపరాధంతో చేసే జపం. The second is the reflective stage of chanting the holy name. రెండోది ఆలోచన విధంగా ఆలోచించి చేసే జపం. The third stage is the offenseless chanting of the holy name. మూడోది అపరాధ రహిత జపం భగవంతుడి యొక్క నామ జపం. In the second stage only, the stage of reflection between the offensive and offenseless stage, one automatically attains the stage of emancipation. రెండో స్థాయి ఏదైతే ఇక్కడ మనం చర్చించుకున్నామో అపరాధ రహిత మరియు అపరాధ పూర్వకమైన నామజపానికి మధ్యన ఉన్నది. దాంతో మనకి ఒక లక్ష్యానికి అనేది మనం చేరుకుంటాం. Yes, that is called namabhas. దీన్ని నామభాస్ అంటారు. Before the stage of Shuddhanam. ఇది శుద్ధనామం కంటే ముందుండేది. And in the offenseless stage, one actually enters the kingdom of God. మనం ఎప్పుడైతే అపరాధ రహిత జపం ఉంటుందో ఆ స్థాయిలో భగవంతుడి యొక్క ధామాన్ని మనం చేరుకుంటాం. Although physically he may apparently be within the material world. ఆ వ్యక్తి భౌతికంగా చూసినట్లయితే ఇక్కడ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నా కూడా To attain the offensive stage, one must be on guard in the following manner. ఆ శుద్ధ స్థాయిని చేరుకోవటానికి కింద చెప్పినట్లుగా మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. When we speak of hearing and chanting, మనం వినడం శ్రవణం కీర్తనం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు it means that not only should one chant and hear the holy name of the Lord, దీని అర్థం ఏంటంటే కేవలం భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని జపించడం కీర్తించడం శ్రవణించడం కాకుండా as Rama, Krishna, రామ కృష్ణ అని or systematically the 16 names of Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. But one should also read and hear the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam in the association of devotees. అదే విధంగా అంటే రామకృష్ణ అనే కాకుండా హరే కృష్ణ మహామంత్రం 16 పదాలు కలిగిన హరే కృష్ణ మహామంత్రమే కాకుండా మనం శ్రీమద్ భగవద్గీత భాగవతాన్ని భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో వినాలి. The primary practice of Bhakti Yoga will cause the seed already sown in the heart to sprout. మనకి ప్రధానమైన ఈ భక్తి యొక్క సేవ మన ఏదైతే హృదయంలో భక్తి విత్తనాన్ని నాటుకున్నామో దాన్ని పెంచుతుంది. And by a regular watering process, as mentioned above, the Bhakti Yoga creeper will begin to grow. పైన చెప్పినట్లుగా నీళ్ళు అనే ఏదైతే పద్ధతి ఉందో వినడం అంటే శ్రవణం చేయడం కీర్తనం చేయడం దాంతో మన భక్తిలత బీజం ఏదైతే ఉందో అది అలా పెరుగుతూ ఉంటుంది. So not only we have a flower garden, not only we have the vegetable garden, but we have also in the heart Bhakti garden. మనకి ఈ పూల తోటే కాదు ఆ కూరగాయల తోటే కాదు మన హృదయంలో మనకి భక్తి తోట కూడా ఉంది. Yes. By systematic nurturing, the creeper will grow to such an extent that it will penetrate the coverings of the universe. ఒక సరైన పద్ధతిలో ఈ భక్తి యొక్క బీజం ఏదైతే పెరుగుతుందో దాని పెరగడం వల్ల ఒక స్థాయిలో ఈ భౌతిక విశ్వాన్ని మొత్తాన్ని దాటేస్తుంది, దీని నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. As we have heard in the previous verses, reach the effulgent sky, the Brahmajyoti. ఇంతకు ముందు శ్లోకాల్లో మనం చదువుకున్నట్టుగా బ్రహ్మజ్యోతికి చేరుకుంటుంది అన్నమాట ఈ మొక్క. And go further and further and reach the spiritual sky. ఈ విధంగా ఇంకా ముందుకెళ్ళి ఇంకా పైకి వెళ్ళి ఆధ్యాత్మిక జగత్ యొక్క ఆకాశాన్ని చేరుకుంటుంది. Where there are innumerable spiritual planets called Vaikuntaloka. అక్కడ చాలా అంటే అంటారు లెక్కలేనన్ని వైకుంఠ లోకాలు. Above all of them is Krishna Loka or Goloka Vrindavan. ఆ అన్ని లోకాల కంటే పైన కృష్ణ లోకం ఉంది లేదా గోలోక బృందావనం ఉంది. Wherein the growing creeper enters and takes repose
at the lotus feet of Lord Sri Krishna, the original personality of God. అక్కడ పూర్ణ పురుషోత్తముడైన భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడి యొక్క పాద పద్మాల దగ్గర ఈ భక్తి యొక్క మొక్క ఏదైతే ఉందో అది అక్కడ ఒక స్థానం తీసుకుంటుంది. When one reaches the lotus feet of Lord Krishna at Goloka Vrindavan, ఎప్పుడైతే ఒక భక్తుడు భగవంతుడి యొక్క పాదపద్మాలని గోలోక బృందావనంలో చేరుకుంటారో the watering process of hearing and reading మన నీటి అంటే నీరు ఇవ్వడం అనే శ్రవణం కీర్తనం అనే పద్ధతితో as also chanting of the holy name of the pure devotional stage, అదే విధంగా భగవంతుడి యొక్క నామ జపం శుద్ధ భక్తి స్థాయిలో చేస్తున్నప్పుడు fructifies, పండుతుంది ఇదంతా. and the fruits grown there in the form of love of Godhead are tangibly tasted by the devotee. అక్కడ ఏవైతే పళ్ళు పెరుగుతాయో భగవత్ శుద్ధ భక్తి అనే పళ్ళు ఏవైతే పండుతాయో అవి ఆ భక్తుడు రుచి చూస్తాడు. Even though he is here in this material world, ఆయన ఇక్కడ ఉన్నా కూడా అది జరుగుతుంది. ఇక్కడ భౌతిక జగత్తులో ఆ భక్తుడు ఉన్నా కూడా ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు సంబంధించి అనుభవిస్తారు. the ripe fruits of love of God are relished only by the devotees constantly engaged in the watering process as described above. పైన చెప్పినట్లుగా భగవంతుడి యొక్క భక్తి అనే పండిన పళ్ళుని ఒక భక్తుడు ఎప్పుడైతే రుచి చూడగలంటే ఆ భక్తుడు ఎప్పుడు శ్రవణం కీర్తనం అనే ఏదైతే నీరు వేసే పద్ధతి ఉందో చెట్టుకి మొక్కకి భక్తి మొక్కకి అది కొనసాగించినప్పుడే. But the working devotee must always be mindful so that the creeper which has so grown will not be cut off. మన ఈ భక్తుడు సాధారణ భక్తుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పెరిగిన మొక్కని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం కోయకూడదు. Therefore, he should be mindful of the following considerations. ఈ కింద చెప్పిన విధాల గురించి చాలా జాగ్రత్త వహించాల్సి వస్తుంది ఆ భక్తుడు. Number 1, there are 8 considerations. 8 విషయాలు ఉన్నాయి మనం జాగ్రత్త పడాల్సినవి. మొదటిది number 1, offense by one at the feet of a pure devotee may be likened to the mad elephant who devastates a very good garden if it enters. ఎలాగైతే ఒక ఏనుగు అంటే ఒక పిచ్చి పట్టిన ఏనుగు ఎంత పెద్ద తోటనైనా నాశనం చేస్తుందో అదే విధంగా ఒక భక్తుడి యొక్క పాద పద్మాల దగ్గర చేసే అపరాధం కూడా మన భక్తి యొక్క బీజాన్ని భక్తి యొక్క మొక్కని నాశనం చేస్తుంది. Number 2, one must be very careful to guard himself against such offenses of the feet of a pure devotees. ఈ విధంగా అటువంటి శుద్ధ భక్తుల యొక్క పాద పద్మాల దగ్గర అపరాధం చేయడం దగ్గర నుంచి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. Just as one protects a creeper by all around fencing. ఎలాగైతే ఒక మొక్క చుట్టూ మనం కంచె కడతామో ఆ విధంగా. Number 3, it so happens that by the watering process some weeds are also grown. మనకి ఆ నీరు పోయడంతో చుట్టుపక్కల పిచ్చి గడ్డి కూడా మొలుస్తుంది. And unless such weeds are uprooted, the nurturing of the main creeper or the creeper bhakti yoga may be hampered. ఆ చుట్టూ పెరిగిన పిచ్చి మొక్కలు గాని గడ్డిని గాని మనం తీయకపోతే ఆ ప్రధానమైన ఏదైతే మొక్క ఉందో ఆ మొక్క యొక్క బలం నశిస్తుంది. ఆ మొక్కకు హాని కలిగే అవకాశం ఉంది. Actually, these weeds are material enjoyment. ఈ గడ్డి పిచ్చి మొక్కలు అంటే భౌతిక కోరికలు భోగించాలనే కోరికలు. Merging of the self in the absolute without separate individuality. భగవంతుడి యొక్క ఏదైతే బ్రహ్మజ్యోతిలో కలిసిపోవాలనే కోరిక. And many other desires in the field of religion, economic development, sense enjoyment, and emancipation. అదే విధంగా చాలా కోరికలు ఉంటాయి. ఎలా అంటే ధర్మబద్ధమైన కోరికలు, అర్థానికి సంబంధించిన కోరికలు, కామానికి సంబంధించిన కోరికలు, అదే విధంగా మోక్షానికి సంబంధించిన కోరికలు. Number 5, there are many other ways like disobedience to the tenets of the revered scriptures. శాస్త్రంలో చెప్పిన అంశాల నుంచి మనం దూరంగా ఉండడం, అవి పాటించకపోవడం కూడా ఒక పద్ధతి. 5వ పద్ధతి.
unnecessary engagements, ఆరోది అనవసరమైన కార్యాలు చేయడం, killing animals, జంతువుల్ని సంహరించడం, and hankering after material gain. భౌతిక భౌతిక విషయాల మీద ఎక్కువ ఆలోచించడం, Material gain, prestige, and adoration. భౌతిక విలువలు ఎలాంటి అంటే పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందడం. Number 6, if sufficient care is not taken, then the watering process may only help to breed the weeds. మనం చాలా జాగ్రత్తగా లేకపోయినట్లయితే ఏదైతే శ్రవణం కీర్తనం అనే నీరు పోయే పద్ధతి ఉందో అది కేవలం పిచ్చి మొక్కల్నే పెంచుతుంది, Stunting the healthy growth of the main creeper and resulting in no fluctuation of the ultimate requirement of God. ఆ భక్తి యొక్క కృపని ఏమంటారు మొక్కని దాని యొక్క పెరుగుదలని ఆపేస్తూ ఏదైతే మనకి భక్తి భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ అనే పండు ఉందో దాన్ని మనకి రాకుండా చేస్తుంది. Number 7, the devotee must therefore be very careful to uproot the different weeds in the very beginning. అందుకనే భక్తుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ చుట్టుపక్కల ఏవైతే పిచ్చి మొక్కలు లాంటివి మనకి పెరిగాయో వాటిని మొదట్లోనే తీసేయాలి. Only then will the healthy growth of the main creeper not be stunted. అప్పుడే మనకి భక్తి యొక్క బీజాన్ని భక్తి యొక్క మొక్కకి ఎటువంటి కష్టం కలగదు. And number 8, the last one, and by so doing the devotee is able to relish the fruit of love of God and thus live practically with the Lord even in this life and be able to see the Lord in every step. ఈ విధంగా ఎనిమిదోది చివరిది భక్తుడు ఆ భగవంతుడితో ఎప్పుడు ఉండగలడు, ఎప్పుడు అంటే ఇక్కడ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నా కూడా ఆ భగవంతుడితో పూర్ణ పురుషోత్తముడైన భగవంతుడితో సంబంధం మేల్కొల్పగలడు. And the last line చివరి of యొక్క this one part, ఈ భాష్యంలో చివరి అంశం, the highest perfection of life is to enjoy life constantly in the association of the Lord. మనకి సంపూర్ణమైన లక్ష్యం ఏంటంటే ఎప్పుడు భగవంతుడి యొక్క సేవలో భగవంతుడి యొక్క సాంగత్యంలో ఈ జీవితాన్ని కొనసాగించడం. And one who can relish this does not aspire after any temporary enjoyment of the material world via other media. ఎవరైతే ఈ పైన చెప్పిన పద్ధతితో వాళ్ళు సంతోషపడగలరో ఆనందించగలరో వాళ్ళకి ఎటువంటి కోరికలు ఉండవు, ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్న లాంటి ఎటువంటి భౌతిక కోరికలు ఉండవు. Especially social media. అర్థం సామాజిక సమాచార వ్యవస్థ. Yes. Any questions on this verse? ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ఈ శ్లోకం మీద? స్థూల శరీరం విడవడం ఈజీ, సూక్ష్మ శరీరం విడవడం కష్టం, భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటే ఈజీ అన్నారు, అంటే దాన్ని సులభం అన్నారు. అప్పుడు ఇక్కడ భక్తులతోనే కష్టం వస్తే దాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి? You have told that it is very easy to leave or come out of the gross body, but it's very difficult to come out of Subtle bodies. Yes. But it is possible in the devotee association, we can, with the help of devotee association, we can easily come out of subtle bodies. Yes. So the question is how to understand or how to deal if we get the problems with that very devotees. If we get some problems with that very devotees. With that? Devotees. Yes. What should we do or how should we understand? So the question is, it is easy enough to ప్రశ్న ఏంటంటే ఇది చాలా సులభమే. It is easy enough to leave this body, gross body, the gross body, and if in devotee association it's also easy enough to leave the subtle body. Yes.
But if we get problems with those devotees, what should we do, or how should we understand? So if we get problem with devotees, Yes. then how to solve that problem? Yes. ప్రశ్న మీరు అడిగిందే అర్థం చేసుకోవటానికి 2-3 విధాలుగా అడిగారు. There's a famous example of the Greek philosopher. చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఒక గ్రీక్ తత్వవేత్తకు సంబంధించి ఒక ఉదాహరణ ఉంది. Maybe you heard this example before. The Greek philosopher, ఈ ఉదాహరణని మీరు విని ఉండొచ్చు ఇంతకు ముందు. either Aristotle or Plato. అరిస్టాటిల్ గాని ప్లేటో గాని. Very, very great teacher, so many thousands of disciples. చాలా గొప్ప ఏమంటారు పాఠకుడు, ఆయనకి చాలా మంది శిష్యులు కూడా ఉన్నారు. Everyone had great high esteem, great respect for him. ఆయనకి చాలా ఉన్నతమైన గౌరవం కలిగి ఉంది. Except one person. ఒక్క వ్యక్తి తప్ప. His wife. వ్యక్తికి తప్ప. ఆయన యొక్క భార్య. So one day, Aristotle, he was with a friend, and his friend was telling him, "You are such a great person." ఒకసారి అరిస్టాటిల్ ఆయన యొక్క మిత్రుడితో ఉన్నారు. మిత్రుడు అంటున్నారు, పెద్ద గొప్ప వ్యక్తివి. You're having so much great knowledge. నీకు చాలా జ్ఞానం ఉంది. You're helping so many people. You have thousands and thousands of disciples. నువ్వు చాలా మందికి సహాయం చేస్తున్నావు. నీకు వేల వేల మంది శిష్యులు ఉన్నారు. But your wife, కానీ మీ భార్య, she's always criticizing you. ఆవిడ ఎప్పుడు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది, మిమ్మల్ని ఎప్పుడు దూషిస్తూ ఉంటుంది. Then Aristotle told him, "Hey, don't speak like that." కానీ వెంటనే అరిస్టాటిల్ అన్నారు, అలా మాట్లాడకండి. And my wife is my guru. నా భార్య నా గురువు. She's helping me to become patient. ఆవిడ Tolerant. నాకు ఏమంటారు పేషెంట్ గా ఉండటానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. So నిలకడగా ఉండటానికి సహాయం on చేస్తుంది. our path of devotional service, మన భక్తి యొక్క దారిలో we will encounter మనం చాలా different types of devotees. మనం చాలా రకరకాల భక్తుల్ని ఎదుర్కొంటాం. Some devotees, they will be very inspiring and helping us to advance in spiritual life. చాలా మంది భక్తుల్లో కొందరు భక్తులు మనకి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో స్ఫూర్తిని ఇస్తూ ఉంటారు. అదే విధంగా దాంట్లో ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళటానికి సాయం చేస్తూ ఉంటారు. Other devotees may be discouraging us. మిగతా భక్తులు మనల్ని అంటారు నిరుత్సాహపరుస్తూ ఉంటారు. Some devotees may make us feel that we want to leave Krishna consciousness. మనకి చాలా మంది భక్తులు ఏం చేస్తారంటే ఈ భక్తినే మనం వదిలేసేలాగా వాళ్ళు మనకి స్ఫూర్తినిస్తూ ఉంటారు. We must, as instructed by Srila Rupa Goswami, శ్రీల రూప గోస్వామి వారు మనకి చెప్పినట్లుగా ఉపదేశించినట్లుగా we must learn to choose nicely our association. మనం మన యొక్క సాంగత్యాన్ని మనం ఎన్నుకోవాలి. We of course should respect mentally anyone who's chanting Hare Krishna. ఎవరైతే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తారో వాళ్ళందరినీ మానసికంగా గౌరవివ్వాలి. But we should especially seek that association of devotees who are nicely engaged in their service. కానీ మనం కేవలం ఎటువంటి భక్తులతో ఉండాలంటే వాళ్ళ యొక్క సేవని సరిగ్గా చేయడం, మనకి స్ఫూర్తినిచ్చే భక్తులతోనే మనం ఉండాలి. We should tolerate those devotees who are seemingly not good to us. మనం ఓపికగా ఎవరైతే భక్తులు మనకి కష్టం కలిగిస్తున్నారో వాళ్ళతో మనం ఓపికగా మెలకోలేం. We should learn to tolerate such situations. అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం భరించడం అలవాటు చేసుకోవాలి, ఓపికగా భరించడం. Like very nicely explained in the Chaitanya Charitamrita. చాలా బాగా చైతన్య చరితామృతలో ఈ విషయం గురించి వర్ణన చేయడం జరిగింది. When Lord Chaitanya Mahaprabhu was in Jagannath Puri, చైతన్య మహాప్రభు జగన్నాథ్ పురిలో ఉన్నప్పుడు one sannyasi by the name of Ramachandra Puri, ఒక సన్యాసి రామచంద్రపురి అనే ఒక పేరు కలిగిన సన్యాసి, he was very senior sannyasi, but he had one bad habit of criticizing people.
ఆయన ఆ సన్యాసి చాలా సీనియర్ అన్నట్టు. చాలా ముందుగా సన్యాసం తీసుకున్న వ్యక్తి. కానీ ఆయనకి ఒక చెడు అలవాటు ఉంది. ఏంటంటే అందరిని దూషించడం. Even he భక్తులందరిని. came to the point of he would criticize devotees because they would eat too much prasad. ఆయన భక్తుల్ని దూషించేవాడు. ఎందుకంటే భక్తులు ప్రసాదం ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారు. He would invite them and he would serve them prasadam and he would force them to eat more and more. ఆ వ్యక్తి ఆయన సన్యాసి భక్తుల్ని ఆహ్వానించి ప్రసాదం పెట్టి ఇంకా తినండి అని చెప్పి చాలా ఒత్తిడి చేసేవారు. Then after he would say, "See, you eat so much prasadam." దాని తర్వాత ఆయన అనేవారు, ఏంటి నువ్వు చాలా ప్రసాదం తింటున్నావు అని చెప్పి దూషిస్తుండేవారు. He criticized everyone, including Lord Chaitanya Mahaprabhu. ఆయన అందరినీ దూషించేవాడు, చైతన్య మహాప్రభుతో సహా. Yeah. He went to the place where Lord Chaitanya Mahaprabhu, all the devotees became very, very disturbed. అందరు భక్తులు చాలా వాళ్ళకి చలించిపోయారు. One day he went to the place where Mahaprabhu was staying, and he saw some ants crawling on the ground. ఒక రోజు చైతన్య మహాప్రభు ఉండే ప్రదేశానికి వెళ్ళి అక్కడ చీమలు తిరగడం చూశారు. And then he said, "Just see, some ants are there. That means that this sannyasi is eating too many sweets. The ants are coming to take sweets." చూడండి ఇక్కడ చీమలు తిరుగుతున్నాయి. దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ సన్యాసి చాలా ఏమంటారు తీపి పదార్థాలు తీసుకుంటున్నారు. When Lord Chaitanya Mahaprabhu heard this, he told the devotees, "You cut my prasadam half." ఎప్పుడైతే ఈ విషయాన్ని చైతన్య మహాప్రభు ఉన్నారో, చైతన్య మహాప్రభు భక్తులతో చెప్తారంట, నాకు ఇచ్చే ప్రసాదం నుంచి సగ భాగాన్ని తీసేయండి. All the devotees became very unhappy. అందరు భక్తులందరూ నిరాశతో నిండిపోయారు, చాలా బాధపడ్డారు. Anyway, that continues for some time, but after అది కొనసాగుతూ ఉండింది. కొంత సమయం తర్వాత that Ramananda Puri left Jagannath Puri. రామానందపురి జగన్నాథ్ పురిని విడిచి వెళ్ళిపోయారు. The devotees became very happy. భక్తులందరూ చాలా ఆనందపడ్డారు. Chaitanya Mahaprabhu again took his regular meal. చైతన్య మహాప్రభు తన ఇంతకు ముందు తీసుకునే ఏదైతే ప్రసాదం మోతాదు ఉందో అంతే తీసుకునేవారు. So we will have such kind of situation. That means we have to patiently learn to tolerate situations, and we should take our distance from such devotees who might be not properly following. అటువంటి భక్తులు, అటువంటి పరిస్థితులు మనకి వస్తూ ఉంటాయి. మనం ఓపికగా మనం వాళ్ళని ఎట్లా భరించాలనేది మనం నేర్చుకోవాలి. అదే దాంతో పాటు అటువంటి భక్తుల నుంచి దూరంగా ఉండడం మనం అలవాటుపరచుకోవాలి. Yeah, but there is no situation created whereby we should become distressed or discouraged even in our dealings with devotees. ఎటువంటి పరిస్థితి మనకి స్థాపించబడదు, దాంతో మనం నిరుత్సాహపడటానికి లేకపోతే భక్తుల నుంచి వెళ్ళిపోవాలనే ఆలోచనలను కొనసాగించడానికి భక్తుల యొక్క సాంగత్యం. And if sometimes the situation is very critical, then we can approach some senior devotees. ఎప్పుడైనా పరిస్థితి చేయి దాటిపోతుంది అనిపించినప్పుడు మనకి మన పెద్ద భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో, శిక్ష గురువులు అంటే వాళ్ళందరి భక్తులతో మనం devotee must become expert in turning every situation, every so-called bad situation into something good. ఒక భక్తుడు చాలా ఉత్తమ వ్యక్తి కింద కావాలి. తనకు వచ్చిన ప్రతి కష్ట కాలాన్ని ఒక మంచి సందర్భంగా, మంచి కాలంగా మనం మార్చుకునేటట్టుగా. Just like Professor Aristotle. ఎలా అయితే ప్రొఫెసర్ అరిస్టాటిల్ చేశారు. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? Oh, today very late because very long report. Jai Granthara Srimad Bhagavatam Wiki. Jai. Jai. Jai Sudhama Vipapati. Jai. Srimad Bhagavatam. Jai. Jai.